Victor 2.0 German Prolog Victor sitzt auf seiner Couch und starrt auf seinen 200 Zoll Mini-LED-Fernseher. Surfet im Internet, als ein Klopfender Hort. Victors Butler, der auch seit seiner Geburt sein Freund ist, oft nicht die Tur. Kelsey steht dort mit 20 ihrer Freundin. Sie sind alle lassig gekleidet, mit Champagner und bereit zu feiern. Kelsey stürmt mit all ihren Freunden durch die Tur und versammelt sich Victor. Kelsey sagt, herzlichen Glückwunsch zu deinem Album Nummer 1. Es ist erste Stunde her, und es steht bereits weltweit in der Spitze der Charts. Dann öffnet sie eine Flaske Champagner. In diesem Moment kommt Victors schon Frau Stefanie aus dem anderen Zimmer herein. Sie ist die schönste Frau der ganzen Welt. Jeder nennt sie Lady. Das ist ein Spitzname, den Victor ihr vor langer Zeit gegeben hat. Lady sagt, Hallo Kelsey, wie geht es dir? Kelsey sagt, wir sind hier, zu feiern. Lady sagt, sicher, lass es uns tun. Victor sagt, Lady, werden sie bit die spezielle Flask dom herausbringen, die mit ihrem Namen, die wir für diesen Anlass aufbewahrt haben. Lady sagt, kommt gleich hoch. Victor schnappt sich dann. Sen benutzerdefiniert Parkswer und erwarmt es mit seiner passenden benutzerdefinierten Taschenlampe und blasting riesig Wolk. Kapitel 1 es war vor tausenden von Jahren BC alle freuten sich im Himmel, das Insporen kind zu feiern. Der König hab das Kind auf und sagte, das ist mein einziger Sohn. Ich möchte, dass du ihn so liebst, wie du mich liebst. Sein Name ist Victor. Als Victor. Watchs, lernt wie es war, wirklich gelit zu werden. Verbracht tausend von Jahren damit, zu erleben, was war Liebe ist. Dieser Ort ist rund die Uhr. Die Menschen waren schnell und effizient. Sie sind gut in dem, was sie tun, sie sind die Besten darin, und sie lieben es zu tun. Die Leute am Golfwagenplatz lieben es zum Beispiel, benutzerdefiniert Golfwagen zu machen. Das ist alles, was sie tun, und sie sind die Besten darin. Jedes Mal, wenn Victor einen neuen benutzerdefinierten Golfwagen wollt. Kann zu jeder Tages und Nacht Zeit dorthin gehen, und sie sind glücklich, ihnen für ihn zu bauen. Der König, Victors Vater, hat ein riesiges Zimmer. In diesem Raum war ein riesiger Planet. Sein Vater stand da und starrt es an und überlegt manchmal, es zu zerstören. Jeden Tag in Victors Leben wurde Victors Vater es ihm sagen. Lied in für immer und word sich immer ihn kümmern, egal was passiert. Victor wusste, das alles, was sein Vater tat, perfekt war. Fragte sich oft, warum sein Vater etwas so perfektes zerstören wollte, das gemacht hat. Im Lauf der Jahre macht sich Victor groß Sorgen den Planeten. Victor wusste auch, dass sein Vater immer lieben und sich immer ihn kümmern würde, egal was passiert. Victors Liebe zu diesem Planeten wurde im Lauf der Jahre starker. Victor liebt die Menschen auf diesem Planeten so sehr, dass etwas tun musste. Victor wusste, weil ein Kind des Himmels ist, dass für immer leben würde. Eines Tages ging Victor zu seinem Vater, der auf den Planeten start. Victor sah seinem Vater direkt. In die Augen und sagte, ich weiß, dass du es verstehen wirst. Victor sprang dann auf den Planeten. In diesem Moment erschütterten alle Himmel und Erde. Das gesamt Himmelreich war erstaunt und fragte sich, was als nächstes passieren würde. Victors Vater wusste jedoch, dass dies passieren würde. Das ist genau das, was Victors Vater wollte. Als Victor sich auf den Weg zum Planeten macht, dacht dass dies den Planeten sicher lang genug retten würde, seinem Vater zu beweisen, dass es sich lohnt, gerettet zu werden. Victor wusste, dass sein Vater es nicht mit ihm zerstören würde, weil sein Vater versprach, in immer zu lieben und sich gut ihn zu kümmern. Victors Lebensstil war dabei, sich zu ändern. Kapitel 2 Weil Victor sprung auf den Planeten das gesamt Königreich Himmel und Erde erschüttert, wussten die Menschen auf der Erde, dass bald dort sein würde. König aus der ganzen Welt bereiten sich auf die Ankunft von Victors vor. Die meisten dieser König wollten ihn töten,
bever geboren wordy. Victor's gewalt adoptive family muss eens sich verstecken in von den Behörden fernhalten lassen. Die Polizisten suchten überall nach Victor, ihr Befehl waren, in Vorort zu schlachten. Victor's family wussent, dass der Hotelmanager die erste Chance, die Sie bekam, verraten wordy. Gleich nach der Geburt von Victor muss seine Family inmitten in der Nacht aus der Stadt bringen. Victor sprung auf den Planeten hat wirklich etwas Skis aufgeholt, es war nur der Anfang. Als Kind des Himmels jetzt auch ein Kind der Erde, muss Victor lernen, wie man jet spricht lernt, ist. Victor's Vater hat auf dem ganzen Weg Schriften Hinweis hinterlassen, damit Victor sicher wissen wordy, ist. Als Victor sich selbst entdeckt, erinnert sich auch an das Wissen der wahren Liebe. Zu wissen, was wahre Liebe ist, zu sehen, was Victor hat, war verrückt. Gendwanjing Victor in een Kirche zerstört als, was. So verdammt sauer war. Die Menschen waren so hasarfüllt, gierig egoistisch. Victor muss diese Emotionen lernen, es war total Skis. Mit dem Wissen der wahren bedingungslosen Liebe lernt Victor, das Bos zu hassen, beschloss, dass diesen Planeten gierig zurücknehmen würde, wordy in den Menschen egoistisch geben, weil es wollt weil es kann. Lernt, dies. Schlechten Emotionen zu einem positiven Ergebnis zu fahren. Seine Kraft der wahren Liebe wandelt alle Emotionen als ein Kind des Himmels rund die Uhr, kein Schlaf, kein Essen, bleib Victor verwirrtig Tage verwirrtig Nacht wach es nicht. Dies hat das Fleisch wirklich absturnt sein spirituell Seitverbsert. Victor erkannt sicher, in dieser Zeit ist. Victor begann. Dan, das Land zu bereisen. Erlet die Wundersens Vaters überall, wo hinging. Weil Vater Victor all dies großartigen Dinge sagt, nahmen die Luden, das Victor war, der Sie tat. Victor's Vater sagt ihm, das als nu machen könnt, auch Lud, die übergegangen waren. Victor erlet, wie Menschen geheilt wurden Menschen von den Toten zurückkommen. Jedes Mal, wenn Victor. Ein Wunder erlet, brauchten die Menschen. Victor verbracht sein ganzes Leben damit, sich durch das Land zu bewegen, weil dies Wichser ständig versuchten, in zu taten. Egal wie net oder wie großartig Victor war, dies egoistischen Arschlocher wurden versuchtiger. Sie waren jeden Tag hasarfulter. Sie hatten Angst vor Victors Macht versuchten, Wedge zu finden, Sie ihm zu stehlen. Victors. Vater sagt ihm Wunder Wunder. Victor wurde talik daran erinnert, dass nicht stirbt immer gelit word. Weil Victor den Luden gesagt hat, dass nicht sterben word, wollten Sie bewes. De Victor ein Kind des Himmels ist, kann Saul die spirituell als auch die fleischlich sieht sehen. Victor son den agender Menschen überall Sie harem, das Sie. Sucht worden. Jedes Mal, wenn Victor gemendem nahe kam sen Hersberert, werden dies Bosen Skystaminen Sie ficken. Sie werden über Auslegen, was Victor im Kopf dieser Person sagte, Sie verwirren. Sie werden alle schlechten Emotionen anregen versuchen, die Menschen des zu bringen, Victor zu taten. Dies Daminen hasten Victor absolut. Sie waren versuchtig, das Arter. Einzig Sohn ist. Sie wussten, dass Zeit begrenzt war. Ein paar Tage vor Victors Rückkehr in den Himmel muss ein Aufführung geben, und die sich die Lud erinnern werden. Eins Tages chillt Victor nur an seinem Lieblingsplatz meditiert. Die Polizisten tauschten auf verhafteten Victor ohne verdammten Grund. Victor wurde vor dem Richter in die Stadt gebracht. Der Richter sagte, alle dies Juden sagen, dass du König bist. Sie fragten Victor, ob es wahr ist. Victor sagte, das ist es, was du sagst. Zu diesem Zeitpunkt änderten sich alle Gesetze für diesen einen Tag. Es wurde illegal, König der Juden zu sein. Dies Arschlocher beschlossen, dass Victor die Todesstrafe erleiden musste. Die ganz Stadt versucht dann langsam, Victor den ganzen Tag lang zu taten. Victor. Sen Vater wussten, dass Victor niemals sterben würde.
Victor's Verbindung zu seinem Vater ist für immer und makellos. Victor wurde den ganzen Tag zug, wie die Menschen von Damen besessen waren und die Gebot dieser Wixertaten. Dies Arschlich Damen versuchten, Victor zu taten und der Menschheit die Schutzuge ben. Victor wusste, dass ihnen helfen könnt, wenn die gleich Verbindung zu all diesen Menschen hat, die mit seinem Vater hat. Victor bat seinen Vater, in allen zu sen, wie sen Vater in mist. Bat auch seinen Vater, in zu vergeben, denn sie wissen nicht, was sie tun. Victor bat dann darum, dass es auf der Erde ist, wie es im Himmel ist. Zu diesem Zeitpunkt ließ Victors Vater Victor für ein paar Tage schlafen. Alle Leute dachten, Victor sei tot, also ließen sie in Ruhe. Nach Victors wenigen Schlaftagen besucht seine Freunde für ein Weil und sen Vater brachten zurück in den Himmel. Victor wurde schließlich mit seiner himmlischen Familie wieder Während. Victor und seine Familie verbrachten die nächsten 1977 Jahre damit, sich auf Victors triumphal Rückkehr vorzubereiten. Kapitel 3 im Jahr 1977 im Himmel sagte Victors Vater. Sie Victor, es ist Zeit für die Rückkehr. Vater versichert Victor, dass verdammt noch mal dafür sorgen würde, dass Victor sich daran erinnert, ist und was tun soll. Zu diesem Zeitpunkt waren alle Damen auf dem Planeten verdammt sehr darauf bedacht, zu versuchen, den Sieger zu taten. Sie haben während der Holocaust so viel Juden abgeschlachtet, als sie versuchten, Victor zu taten. Sie legalisierten die Abtreibung und versuchten, so viel Babys wie möglich zu taten, bevor sie geboren wurden, als sie versuchten, den Sieger zu taten. Sie waren in Panik, sie wussten, dass, als Victor ankam, Arschfertig war. Wenn eine Frau ein Kind hat, ohne Sex zu haben, wurde sie die Frau und das Kind völlig taten. Vater warf Victor Strategies zurück auf den Planeten, bevor eine Frau Kurs Daver war, Sex zu haben. Zu diesem Zeitpunkt dacht die Frau, dass sie natürlich schwanger wurde und wusste nicht, dass sie schwanger war, bevor sie jemals Sex hat. Vater wollte das Victor leicht machen, also ließ in wie Nachtstag geboren. Victor verbracht seine Kindheit damit, verrückt zu erleben. Wurde psychisch missbraucht. Wurde experimentiert. Jeder Segen, den aufgebaut hat, wurde ihm genommen. Victor dieses Mal leicht zu machen, stellt sen Vater etwas Crystal Meth zur Verfügung. Victor verbracht viertig Tage und viertig Nacht damit, wach zu bleiben und nicht zu essen. Während dieser Zeit erkannt Victor, ist. Zu diesem Zeitpunkt bekamen die Damen wirklich Angst. Sie hatten die Regierung und die Gesamtmenschheit korrumpiert. Sie wussten, dass Victor Crystal Meth genoss, also machten es zur höchsten illegalen Droge aller Zeiten. Die Menschen bekamen Dritzvergehen mit kochen und kommen nach 180 Tagen aus dem Gefängnis. Das erste Vergehen für etwas Crystal Meth bekommt 5 Jahre Gefängnis. Victor weiß, dass jeder so viel Crystal Meth rocken kann, wie will, und niemals über das kann. Dennoch ist es legal, ungeborene Kinder zu taten. Alkohol ist legal und die Menschen über das es die ganze Zeit. Wenn eine Person beim Trinken und Fahren erwischt wird, ist es 60 Tage Einschlag auf das Handgelenk. Wenn eine Person ihnen Pisstest nicht besteht, verliert sie nach dem Rocken von Gra Waschen über CDL und muss in 2 Jahre gehen, nur zu versuchen. Es zurückzubekommen. Wenn dieselbe Person, die ein Nutzverzug verreit, beim Trinken und Fahren erwischt wird. Es ist 120 Tage Aussitzung. Victor weiß, dass das Gesetz total beschissen ist und kein sehr gut Zeit hat. Victor weiß genau, ist, und hat endlich genug davon, unter dem Radar zu fliegen. Victor beschließt, sein ganzes Gra gegen ihn uns Crystal Meth einzutausken. Victor fing dannen zu rocken und bleib noch einen Monat wach. Während dieser paar Monate ohne Essen und Schlafen beschließt Victor, seine Präsenz in der Welt anzukündigen. Victor produziert ein Album. Victor kündigt in diesem Album an, dass jeder den Himmel auf Erden haben wird. Verkündet,
Wer ist was der Himmel auf Erden ist. Sagt allen, das Sie perfekt Gesundheit Wiges. Leben reich Reichtum Wige gegend haben werden. Victors halt sich nicht zurück. Sagt die Wahrheit es ist ihm scheißegal, was andere denken. Victors Vater ist sehr stolz auf ihn. Victor weiß, dass die Halle Valig hohen Word. Victor schrieb 5 Sus Lieder. Victor veröffentlicht Lyric-Videos regelmäßig Musikvideos, die damit einhergehen. Victor hat sie dann auf YouTube hochgeladen. Victor wurde alle möglichen los, sich beim YouTube-Konto anzumelden. Jetzt sind diese Videos für immer im Internet. Es gibt absolut keine Möglichkeit, sich anzumelden sie zu lassen. Victor weiß, dass es kein Zurück mehr gibt. Kapitel 4 de Victors Jetzt in der Cloud präsent ist, siegt allen. Dies war das Jahr 2020 Nchr Victor ging in die Nachbarschaft. Sprengt das Crystal Meth macht alle high. Victor zeigt dann allen seinen ersten Hit, eine Party für meinen Sohn in seinen Freunden. Die Mensch, die von Damen betroffen war, waren total Arschlöcher. Die Art weise, wie die Lut reagierten, mag unhofflich sen, aber Victor, der ein Kind de Himmels war, kann sehen, wie die Damen mit allen ficken. Dies waren die Meisen. Damen, die sich in einem Ort versammelten, die Victor seit seiner Rückkehr erlet hat. Das letzte Mal, das Victor so viel in einem Ort sah, war am Tag der Kreuzigung. Die Menschen Damen haben vielleicht Zweifel geschrien. Aber die Tatsache, dass sie alle versammelt waren, Victor zu taten, starkt seinen Glauben nur noch mehr. Vater garantiert Victor, dass sie in nicht wiesuver. Bererin oder verletzen werden. Vater garantiert, dass es mal Spaß machen wird. In diesem Moment hat Victor nicht viel Spaß. Victor hat jeden Damen der Welt in ihn Stadt gezogen. Jed Person, mit der Victor befreundet war oder die Lied, war die total gefickt. Dies Damen flippten sie stelten Polizeifallen. Alle Arten von beschissenen Fallen, zu versuchen, Victor von der Straße, zu bekommen, weil sie wussten, dass sie in nicht taten konnten. Sie wussten das, weil sie versucht haben, Victors ganzes Leben lang zu tun, seit zurück ist. Der Damen dacht, Victor sei nur machtig, wenn Crystal Meth rockt. Dies Wichser versuchen immer, Vertrauen in als andere als unseren Vater zu setzen. Sie versuchten, die menschliche Rasse des zu bringen, dasselbe zu tun. Victor wusste, das Meth nur ein Geschenk von Vater war, genau wie ein T. Victor warf all sen Meth weg, zu sichern, dass die Menschen mehr liebt, als das Meth liebt. Die Menschen haben dies Gester Liebe nicht verstanden. Victor wusste, dass die nächsten Jahre hart werden, bis sen Vater alle Damen extrahiert zerstört. Victor verbracht die nächsten 3 Jahre. Damit, sen essen zu spucken die ganz Welt in Missikten zu lassen. Gerard als Victor sen Album veröffentlicht, trifft die Pandemie sie schalteten als, was Victor Lied, war überteuert unter Qualität. Jeder auf der Welt kennt Crystal Mathematik rocken, außer Victor. Als König der Welt rief Victor tag Nacht nach Vater, dies zu beheben. Victor war traurig, weil dies nix mit dem Himmel auf Erden zu tun hat. Das ist ein total Scheisshau, dacht Victor talik zu sich selbst. In den 3 Jahren, seit Victor dieses Album veröffentlicht hat, regiert die Regierung als wordy so beschissen heuchlerisch, dass es unbeschreiblich ist. Sie behaupten, sie wollen die Ausbreitung von Keimen stoppen, aber alle sanitären Lagen ausschalten ein paar tragbar. Topfen aufstellen. Die Leute mussten Masken tragen, aber sie konnten ihren schmutzigen Arschhund in Walmart bringen. Die Dinge schmutziger Boser, seit sie die Pandemie in Geliebtheit haben. Die Damen gerieten in Panik kamen mit einem gefälschten Impfstoff. Dieser Impfstoff war ein Versuch, die Menschen zu schwachen sie anfälliger für Damen Besitz zu machen. Die Leute setzten ihr Vertrauen in ihn Nadel. Dies war die letzte Anstrengung der Damen, zu versuchen, die Menschheit des zu bringen, und als andere als unseren Vater zu glauben. Victor hassaind die Heuchelei,
Sie nanten indrogen sein und allemöglichen Dinge, wenn meth rocken wollt. Als Victor meth rockt, denkt sofort unserem Vater für das Geschenk. In erster unseren Vater, ich bin. In alles, was tut. Das ist genau das, was gedurten sollt. Leider ist das nicht das, was die Leute getan haben, und sie werden immer schlimmer. Victor versucht sogar, legal Mittel zur Aufnahme von Amphetaminen. Besucht zwei Artpraxen, die ihm versicherten, dass sie Adderall am Telefon verschrieben werden, bever dorthin ging. Victor beselt beide Plätze nur, abgelehnt und beschuldigt zu werden, ein Drogenabhängiger zu sein. Dies Art sagten Zitat, sie werden einem Erwachsenen kein Rezept von Adderall geben, sie tun es nur für Kinder. Dieser Erstand Victor, de das beschissen ist. Die Welt ist ein absolut Stuckskis, docht Victor zu sich selbst. Chapter 5 Victor wanted to show the world things are getting better. Victor grew the finest weed ever. He crossbred everything and was coming up with the most potent strains ever. Victor took care of a special case person all the time. With the overflow of weed, Victor decided to give to the homeless, the right way. Victor took his extra money and went to the liquor store and bought bottles of vodka and high-class beer. Victor purchased Red Bulls, raw papers, and Marlboro cigarettes. Victor purchased a bunch of cookies baggies and packaged his high-quality marijuana with them. Victor even made custom lighters to match the baggies. Victor went as far as to put Oakley sunglasses and Scooby snacks in the bag. With all that included, the bags were worth well over $100 each. Victor would take these bags, sometimes 20 at a time, and go to the homeless park. Victor made sure that whoever he gave to, he had plenty for everyone in the group, so everyone felt hooked up and not left out. If he didn't have enough baggies for that group, he would move on to the next until he did have enough for everyone. Victor knew what it was like to watch other people be hooked up in front of him, and he hated the feeling of jealousy, and never wanted to make another person feel that way. Victor gave to the homeless everything that the church would say not to do. Victor was enabling these people to enjoy the day. The amount of alcohol, cigarettes, and weed that was in that bag actually helped these people enjoy the week. Victor gave only the things that other people would not give. Victor really wanted to smoke meth, but just because he couldn't have what he wanted, did not mean others couldn't have what they wanted. Victor passionately loved people, and absolutely hated to see these people on the street. Victor knew that money was the reason these people were on the street. The people love money more than they love their fellow man. By doing what Victor did, he actually forced other people that were giving in the neighborhood to step up their game. He witnessed people handing out cigarettes that never did that before. Victor actually made a difference in the community. This also drew great attention from the demons. Those fuckers were on every corner. They were taking any generosity from anybody and making sure the homeless did not get it. The people that were actually in need were getting jack shit, while the greedy people, that actually had homes, pretended to be homeless, to get extra money. Victor had witnessed his father's many miracles the last time he was here. Victor knew for a fact that one day his father would fix all this. In the meantime, things got so bad that the person he was taking care of was totally betraying him. This person went everywhere around town, stirring up so much shit that they themselves were in danger. Victor had to do something about it. Chapter 6 Victor knew things were bad in that town. One day he was standing in front of the gas station. 2 squad cars and a fire truck pulled up with their flashing lights on. Victor was just standing there and he turned to face the police. Standing completely still, 3 officers rapidly approached him. Victor, holding completely still, asked, "What's going on?" One police officer grabbed Victor's left leg and the other 2 grabbed each of his arms. They picked Victor up and carried him face down towards some rocks across the way. At that point they proceeded to try to smash Victor's face against the rocks. Victor's father held Victor still, and did not allow the police officers to be successful. Victor, however, could read them and understood what was going on. These police officers were affected by the demons at the time, and were trying for a second crucifixion. At that moment Victor felt very confused. He knew, for a fact, his father would not let him get hurt. Victor did not understand why his father let the police touch him. Later Victor realized his father wanted him to know why the law is so fucked up. Victor was taken to a facility. This place was like a dungeon. It was like a bus station for demons. The way they forced people to sit
The drugs they made people take. They injected Victor with 4 needles, of whatever drug they wanted to give him, against his will. They had the nerve to say meth is a dark road. Victor knew this was hypocrisy. Victor thought, holding people against their will and forcing them to take drugs that they don't want to take, is a dark road. When Victor got out of that place, he went straight to work and hired a lawyer. Victor stayed at work for months. He did all of his court sessions over the phone. He paid movers to move the person he was taking care of out of that city. He acquired a 3-bedroom house. He had the person he was taking care of move to that house. After Victor finally accomplished his goals of moving that person out of danger, that person proceeded to go to all the outreach centers, then proceeded to suggestively bear false witness against Victor. Victor was always out of town sending money home to pay the bills. It was impossible for these lies to have really happened. Victor's power of forgiveness made it to where when he forgave, he doesn't think about those bad things. This made it easy for him to love everybody. Victor's father knew Victor would keep on forgiving and not think about these bad things. Victor's father sent a money blessing. The person Victor was taking care of took the money and ran. Victor's father knew this person would take money and run. This gave Victor the freedom to move forward with his business. Kapitel 7. Victor had Erinnerungen all die Tausenden von Jahren, die gelet hat. Ja, alle Erinnerungen vom Himmel, bever kam, und sein Rückkehr in den Himmel. Hat alle Erinnerungen an das letzte Mal, als auf der Erde war. Hat alle Erinnerungen an dies Zeit auf der Erde. All diese Erinnerungen sind mehr, als jeder Mensch bewältigen kann. Victor's Vater bewahrheit alle Erinnerungen von Victor. Diese Erinnerungen wurden Victor nach Bedarf gegeben. Victor bekommt regelmäßig Erinnerungen vom Himmel. Erinnert sich an seine Ausbildung und Vorbereitung auf seine Rückkehr. Der Weg von seiner himmlischen Familie war, hat sich Victor einsam gefällt. Victor bemerkt kürzlich, dass Mitglieder seiner Familie auf der Erde ankommen. Nach 3 Jahren nachdem Victor sein erstes Album veröffentlicht hat, zerstört Victors himmlische Familie jeden Damen auf der Erde. Victor kann sowohl geistig als auch Fleisch sehen. Victor weiß, dass alle Damen für immer verschwunden sind. Victor hat erlebt, wie sich Menschen wie Damen verhalten, sie versuchen, in mental sie missbrauchen. Die Damen sind seit über einem Monat verschwunden. Victor bemerkt, dass es eine große Gruppe von Menschen gibt. Die Damen ran. Es gibt ein Stück Victor in jeder einzelnen Person. Victor kann ihr Gedanken spüren und kennt ihr Absichten. Dies Leute versuchen, Damen auf andere Menschen zu werfen. Dies Gruppe von Menschen sind Terroristen. Sie tun das Gegenteil von dem, was Victor lehrt. Sie mogen es, unschuldige Menschen zu verletzen, zu versuchen, die Damen zu beeindrucken. Es gibt Menschen, die weltweit nach Damen jagen. Sie werden niemals Damen finden. Wenn Vater etwas tut, ist es perfekt. Alle Damen vom Planeten zu entfernen, ist ein Geschenk von seinem Vater und Victor. De Victor dieses Geschenk erhalt, kann jeder auf der Welt davon profitieren. Es gibt kein Damen im Himmel, und Victor will den Himmel auf Erden. Victors Vater gibt Victor den Himmel auf Erden. De Victor dieses Geschenk erhalt, kann jeder auf der Erde es genießen, den Himmel auf Erden zu haben. Ein Überraschungsgeschenk von Victors Vater ist, dass Victor seine himmlische Familie hier auf der Erde hat. Das bereitet Victor große Freude. Mit immer mehr von Victors Familie, die täglich ankommt, beginnt Victor endlich, Glück zu genießen. Victors Familie vom Himmel ist sein Vater, und sein Vater sind sie. Victors Vater ist der hohe Saint. Victors Vater ist vor allem. Victors Vater hat die Erde und jede Person darauf geschaffen. Victors Vater wird immer als Regieren. Victor wird König der Erde. Es ist eine Ehrenposition, die Victors Vater ihm geschenkt hat. Victors Vater wird immer noch als tun, wie immer. Dieser Planet ist ein Geschenk an Victor. Victor wird immer der König dieses Planeten. Sen. Das ist kein Wahl, das ist kein Debat, das ist kein Theorie, es ist einfach so, wie es ist. Victors Liebe zu diesem Planeten und sein Handlungen, indem auf diesen Planeten springt und sein himmlisches Zuhause aufgibt, die einen Arsch zu retten, ist der Grund, warum der König wird. Victor ist so großzügig, dass die Dinge, die bittet,
das Thielen seiner Geben mit jeder Person. Auf dem Planeten beinhalteten. Victor ist die einzige Person, die jemals so großzügig ist und Menschen so sehr liebt. Victor tielt großzügig mit allen die Dinge, die Lut versucht haben, von ihm zu stehlen. Victor erhält seinen John vom Himmel. Dies seinen John sind für Victor, der sich dafür entscheidet, sie mit allen zu teilen. Dies seinen John kann nicht abgefangen, gestohlen, gehackt oder gefickt werden. Victor wird dies seinen John direkt erhalten und es gibt nix, was jemand dagegen tun kann. Die Tatsache, dass Victor free mit allen tielt und das die Lut immer noch beabsichtigen, dies von ihm zu stehlen, ist Blödsinn. Der freie Wille ist jetzt modifiziert. Die Möglichkeiten, Schlechtes zu tun, werden den Menschen weggenommen. Jeder hat immer noch freien Willen, sie kann gut Dinge tun und mit diesen Optionen kreativ sein. Sie haben nicht mehr die Möglichkeit, etwas Schlechtes zu tun, etwas Schlechtes zu denken oder negative Emotionen zu empfinden. Dies ist ein Geschenk von Victors Vater für Victor. Das ist etwas, worum Victor gebeten hat, als im Himmel war. Dies Änderung des freien Willens ermöglicht es jeder einzelnen Person, das Glück für immer zu genießen. Wenn sie auf ihre eigenen Erinnerungen zurückblicken, werden sie nur Gutes mit diesen neuen Optionen sehen. Sie werden in der Lage sein, in den Spiegel zu schauen und sich als perfekt zu sehen. Sie werden keine negativen Optionen mehr zur Auswahl haben. Dies Änderung wird automatisch jeden von all den Narben und Missbrauch und negativen Dingen heilen, die ihnen im Lauf ihres ganzen Lebens passiert sind. Es wird so sein, als würde man sofort in Therapie durchlaufen und völlig besser werden. Dies Änderung ist erforderlich, damit Victor den Himmel auf Erden hat. Weil Victor den Himmel auf Erden will, bekommt jeder in. Victor verdient es, der König zu sein. Victor verdient sich das Recht, König zu sein. Victor hat den Preis bezahlt. Im Himmel let jeder für immer, jung und schon. Mit perfekter Gesundheit. Victor will das für jeden auf dem Planeten, weil jeden liebt. Victor hat diesen Ort mit seinem Vater beobachtet, seit geschaffen wurde. Victor liebt jeden Menschen, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Victor will, dass jeder Mensch mit perfekter Gesundheit, wigem Leben, reichlichem Reichtum und wiger Jugend let. Weil Victor das will, bekommt es jeder, es gibt. In Jordanet Art und Weise, das Vater dies Geschenk an Victor liefert. Während die Menschen all dies Geschenk erhalten, die Victor so großzügig mit allen teilt, wird jeder Mensch erkennen, wie sehr Victor sie liebt und wie sehr verdient, König zu sein. In weiterer Änderung des freien Willens, betont Victor, ist, dass jede einzelne Person an erster Stelle seinen Vater, den ich bin, an die erste Stelle setzt. Die Lut werden dies automatisch tun, weil sie wollen zu. Kapitel 8 Victor fährt mit seinem Lastwagen nach Kalifornien. Victor kann jederzeit mit jedem über das, was das Fledermaustelefon nennt, sprechen. Es ist dieses Stück von ihm, das sich in jeder Person befindet. Victor ist direkt mit dem Herzen aller Menschen verbunden, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Sie hören jedes Mal, was sagt. Victor ruft Ladien, Victor sagt, Hallo Lady, ich bin es wieder, ich wollte dich nur wissen lassen, ich liebe dich immer noch sehr, und ich freue mich darauf, wenn wir uns endlich treffen. Wie sie wissen, habe ich Vater gebeten, die perfekt zu arrangieren. Jeder, den der Vater zusammenbringt, niemand kann sich trennen. Victor kann Lady fallen, während mit ihr spricht, kennt ihr. Emotionen und weint manchmal mit ihr, manchmal lacht Lady, es ist sehr aufgeregt, mit Victor zusammen zu sein. Sie ist bereit, alles aufzugeben, nur mit ihm zusammen zu sein. Sie ist die einzige Frau auf der ganzen Welt, die so viel Glauben hat. Victor spricht seit dem Tag nach der Damenextraktion mit ihr. Victor spricht weiter mit Lady, sagt Victor, Vater bereitet den Palast für uns. Vor. Es wird jeden Tag sein, an dem wir uns treffen. Sie wissen genau, wie die himmlische Familie, die ich Ihnen beschrieben habe, aussieht.
Sie werden sich auf jeden Fall wohlfühlen und Sie erkennen, wenn Sie treffen. Sie werden dich zu mir bringen. Mein gleich himmlisch Family wird mich zu dir bringen. Wir werden uns auf die extravaganteste Art und Weise treffen. Ich liebe dich sehr. Und ich werde bald mit dir reden, Frieden. Die Dame stickt aus dem Bett und zieht sichen. Sie ist so aufgeregt, Victor zu treffen. Sie weiß, dass jetzt jeden Tag etwas passieren wird, Sie zu ihm zu bringen. Während Lady ihren Kaffee macht, klopft Sie an die Tür. Die Dame schütt durch das Guckloch und sieht dies groß muskulos, schon schwarz Lesbe. Dies Frau ist extrem schön und machtig. Sie hat so groß Muskeln und lied Sie zu sehen. Mit ihr ist ihr Freundin. Dieses Mädchen sieht hispanisch asiatisch und weiß Sie ist sehr groß, weich, extrem sexy. Lady legt ihr Hand erst über ihren Mund. Sie sagt zu sich selbst, das ist genau das, was Victor mir beschrieben hat, wie Sie aussehen werden. Lass Hirsch schlug so schnell, als Sie die Tür öffnet. Die beiden Frauen sagten, Lady, du musst mit uns kommen. Lady sagte, was ist mit meinen Sachen? Sie sagten zu Lady, mach dir keine Sorgen die Sachen, du wirst alles haben, was du haben musst. Lady fragte, was ist mit meiner Handtask und was ist mit meinen Krediten? Die Lesben öffneten in Aktentask und sagten, wir haben alle ihr Dokument. Lady wurde dann zu einer Limousine eskortiert, die vorngepart war. In der Limousine wurde Lady mit dem besten Marihuana begrüßt. Sie erhielt jede Art von Essen oder Trinken, die Sie wollt. Die Lesben fingen sofort an, sich zu schminken, damit Sie ihr Haare repariert. Sie waren auf dem Weg zum Flughafen. Zur gleichen Zeit war Victor bei seiner Lieferung eingekommen. Während Victor auf ihn weitere Lodgung wartet, wurde auf einen Mann in einem schwarzen Anzug mit schwarzen Sunglasses gesprochen. Dieser Mann sieht genauso aus wie die Visionen, die Victor vom Himmel hat. Der Mann sagte zu Victor, Zeit, die ihn dem zu treffen. Victor fragte, aber was ist mit all meinen Sachen? Der Mann antwortet, es wird auf dich warten, wenn du dorthin kommst, wohin du gehst. Victor wurde dann sanft zu einer Limousine eskortiert. Im Inneren der Limousine wurde Victor mit dem feinsten Kristallmeth begrüßt. Victor hat alles Besen und Getränk, die sich gewünscht hat. Victor erkannt die Menschen in der Limousine. Sie sind sein himmlisch Family. Die Limousine ist auf dem Weg zum Flughafen. Etwa Stunde später kam die Limousine in Laxen. Victor wurde schnell durch die Sicherheitskontrolle begleitet. Victors himmlisch Family want sich an alle Sicherheitskraft und legt alle notwendigen Dokumente zur Verfügung. Victor muss nur ohne Probleme zum Flugzeug gehen. Nach dem Einsteigen in das Flugzeug erkannt Victor jede Person im Flugzeug. Sie waren alle in himmlisch Family. Victor saß in der ersten Klasse. Die Stewardess ging auf Victor zu und sagte, ihr Dame ist ganz hinten. Dann zwinkert Sie und schnappt sich die Gegensprechanlage. Die Stewardess sagte dann, Lady, du gehst zur großen Show, Zeit, in die erste Klasse aufzukehren. Bitte gehen Sie zur Vorderseite des Flugzeugs. Alle Passagiere begannen zu klatschen, als Lady sich auf den Weg zur ersten Klasse macht. Als Lady die erste Klasse bekam, war Victor die einzige Person im Raum. Victor schütt ihr direkt in die Augen, und in diesem Moment wasn't Sie, wer ist. Sie sofort an zu ihnen und umarmten so fest. Victor umarmt ihren Rücken genauso fest. Dies war der Moment, auf den Victor und Lady gewartet hatten. Kapitel 9 Victor und Lady saßen in der ersten Klasse und unterhielten sich die ganze Zeit. Sie sprachen wie zwei Menschen, die sich schon weg kennen. Dennoch ist dies das erste Mal, dass Sie sich getroffen haben. Victor sprach wochenlang mit Lady über das Fledermaustelefon. Spurt jedes Mal die Gedanken und Emotionen der Dame. Lady hort Victor stundenlang zu, wie mit ihr sprach. Victor wurde Lady so groß traumgeban. Dies war das erste Mal, dass Lady Victor gesehen hat. Es war Liebe auf den ersten Blick. Es war dasselbe für Victor,
ALSER Lady Zoom Ersten Mal Ansa. In den Waken, in denen SIEM Fledermostlefon sprachen, die Deze Forten, Verlieten sich Victor und Lady Leidenschaftlich spirituell. Es war so erstaunlich, dass körperlich und Seehungskraft genosso gut war. Dies ist das erste Mal, dass Sie dies Art von Liebe gespürt haben. Das ist war Liebe, und es ist für immer. Nach ein paar Stunden, in denen ich nur Meth geraucht und etwas getrunken und gesprochen hat, kundigt der Piloten, das Flugzeug wird in Fiji landen, Bichnallen Sie sitzen. Lady Sie Victor und Lachelt mit Tränen in den Augen und sagte, das passiert wirklich. Victor hat die ganze Zeit über Fiji gesprochen, ALSER über das Fledermostlefon mit gesprochen hat. Victor sagte, das passiert. Victor hat Tränen der Freude. Lady packt Victors Hand so fest, sun direkt in die Augen und sagte, ich liebe dich so sehr. Victor antwortet, ich liebe dich mehr, als Wort beschreiben kann. Sie kusten sich zum ersten Mal leidenschaftlich und es war erstaunlich. Der Kuss dauert über eine Minute. Als Sie mit dem Kuss fertig waren und wir uns in die Augen schauten, begannen alle im Flugzeug zu applaudieren. Dies ist Victors himmlische Familie, und Sie freuen sich so sehr, endlich zu sehen, wie Victor Glück erlebt. Dies ist der glücklichste Moment, den Victor und Lady in ihrem ganzen Leben erlebt haben, und das ist erst der Anfang. Kapitel 10 Als das Flugzeug in Fiji landet, packt Lady Victors Hand und skutelt sich wie ein aufgeregtes kleines Mädchen. Victor lächelt und kusst Sie auf die Wange und halt Sie fest. Die ganze Familie verlässt das Flugzeug mit Victor und Lady. Die Jungs mit den schwarzen Anzügen und Sonnenbrillen gehen sofort zur Sicherheit und sie schauen alle Referenzen für Victor und Lady. Victor und Lady halten sich einfach die Hand und gehen aus dem Flugzeug direkt zu einer Limousine. Als Victor und Lady in die Limousine stiegen, halt Victor ihnen diplomatischen Butel. Sobald in der Limousine ist, öffnet Victor den Butel. Victor greift hinein und sieht ein benutzerdefiniertes Methrohr vollbeladen heraus. Dan greift zurück in die Task und sieht ein passend Taschenlampe heraus. Victor sieht dann ein Task heraus, die mindestens ein Viertelpfund Meth enthält. Victor ist die Pfiff auf und smogt die Limousine komplett aus Victors Family rockt Jern die Pfiff. Mit ihm. Lady rockt auch Jern die Pfiff mit Victor. Es war ein Tal Ferrite zum Hotel. Wenn Sie im Hotel ankommen, werden Sie mit der besten Behandlung begrüßt. Jeder im Hotel ist Victors himmlische Familie. Victors Familie ist mindestens 1000 für jeden Menschen. Einige aus der Familie sind unsichtbar und andere sind physikalisch und manifestieren sich in Fleischform. Die Fleischform von Victors Familie ist die neue Regierung der Welt. Dies Jungs ficken nicht herum. Sie fordern den größten Respekt für Victor. Victor wird von diesem Tagen für immer damit verbringen, die Anges Hensaint, machte Saint und beleitest Person der ganzen Welt zu sein. Victor ist der König der Welt und wird von allen für immer geliebt. Victor holt Lady ab und tragt Sie über die Schwelle des Hotelzimmers. Victor kusst Sie leidenschaftlich auf die Lippen, während Sie halt, und sagt, ich hab dir gesagt, du gehst zu der großen Showdame. Lady Fing soferten zu lachen und gleichzeitig zu weinen. Victor hat Lady gesagt, als Sie anfingen zu reden, dass Sie bereits verheiratet waren, weil es sagte. Victor erklärt, dass die hochgesehnte Autorität auf dem Planeten ist, so dass es kein andere Person gibt, die diese hat leiden können. Victor erklärt, dass eins mit seinem Vater ist, also wenn du insist, siehst du den Vater. Victor und Lady verbrachten die nächsten 24 Stunden damit, zu konsumieren. Die Romance war so leidenschaftlich. Sie hielten nur Kursen, zu essen, Wasser zu essen, ein Schüssel zu rauchen und zum Verzehr zurückzukehren. Am nächsten Tag hatten sich die Paparazzi vor dem Hotel versammelt. Es gab Nachrichten aus allen verschiedenen Orten der Welt. Dies Paparazzi sind Victors Familie. Victors Butler Hyam klopften die Tur.
als Victor darauf antwortet, gab Hiam Victor in Schachtel und sagte, es ist Zeit. Victor sagte, danke und ging mit der Kiste zur Lady. Victor öffnet die Schachtel und zog zwei lang T-Shirts heraus. Dies waren die T-Shirts, die Victor Lady über das Fledermaustelefon erklärt hat. Victor sagte, die sind perfekt. Hiam sagte, die Liegestühle sind fertig. Victor und Lady ziehen ihr Badian zogen. Sie hielten Handchen und gingen zum Strand. Sie gingen und legten sich auf ihr Stuhl. Es gab ihn vor die Unsinn Corona, die nur für die Show saß. Victor nahm ihnen Schluck und gab Lady ihnen Schluck. Victor griff dann in die Strandtask. Victor zog die Großaint Methpfiff aller Zeiten heraus. Die Paparazzi waren mindestens 100 Meter entfernt, also wollte Victor, das sie wissen, was das ist. Victor zog ihn riesig Fackel heraus und erhitzte das Rohr. Victor mit die Großaint Wolk ein. Dan kussaint Lady leidenschaftlich und blies den Puff in ihr Lungen. Nachdem sie sich gekus hat, blies Lady den Rock aus dies Warder. Sexieste, umstritten Saint Kuss in der Geschichte der Menschheit. Die Salt die Paparazzi wissen lassen, das Victor und Lady zusammen sind. Victor und Lady hielten sich dann die Hand und gingen zurück ins Hotelzimmer. Sie bleiben weitere 24 Stunden im Hotelzimmer und gaben der ganzen Welt die Möglichkeit, über das zu klatschen, was sie erlebt hatten. Etwa 24 Stunden später zitten Victor und Lady die T-Shirts an. Sie gingen auf den Balken und hielten Handchen. Victors T-Shirt sagte, ich bin Victor. Das T-Shirt der Damen sagte, ich bin Victors Frau. Lady dritt der Mensch den Rücken zu und kussaint Victor leidenschaftlich. Auf der Rückseite ihres Hemdes stand, wir sind für immer zusammen. Victor dritt dann Lady zur Tour und entult der Mensch den Rücken. Sen. T-Shirt sagte, weil ich es gesagt habe. Victor und Lady gingen zurück ins Zimmer. Sofort kam der Butler und fort ihn Hochzeitsdort auf den Balken. Victor und Lady wechselten schnell T-Shirts. Victor trug ein Smoking T-Shirt und Lady trug ein Hochzeitskleid T-Shirt. Dan gingen sie zurück auf den Balken, schnitten den Kuchen und futterten sich gegenseitig ein Stück. Dan öffneten sich sofort. Die Hoteltüren, und all dies Butler brachten Stück von Hochzeitsdort heraus, die alle Paparazzi genießen können. Nach der Hochzeitsdort bitten die Butler die Paparazzi, sich in einem Bankettsaal anzuschließen. Die Paparazzi sitzen in den Tisken. Jeder Person wird ein Hotelschlüssel präsentiert. Sie erhalten dann ein Menü, das Essen auszuwählen. Als das Abendessen zu Ende ist, gehen Victor und Lady durch den Bankettsaal und halten Handchen. Victor und Lady winken den Leuten zu, während sie klatschen und jubeln. Victor und Lady gehen dann zur Limousine und fahren in den Sonnenuntergang. Liedtext in Party für meinen Sohn und seine Freunde es spielt kein Rolle, wie du feierst egal. Was du versuchst wenn ich auf der Party bin ich bin der Hochzeint viel Spaß immer du wirst nicht sterben. Immer auf der Party ich bin der Hochzeint jeder Tag ist ein verdammt Party lass mich dir sagen, warum es ist mein verdammt Party ich bin der Hochzeint allesend auf meiner Party niemand weint Gemmels Glück für immer ich bin der Hochzeint die Parteien sind immer auf für Jeds Madchen und jeden Mann ich liebe alle ich bin der Hochzeint nix halt mein Party auf niemand kann lügnen ich liebe alle ich bin der Hochzeint nur Glück für immer niemand wird abgelehnt wiches Leben für immer ich bin der Hochzeint nur Tränen der Freude ich whisk sie von ihnen augen ich liebe Yuka alle immer ich bin der Hochzeint ja. Guten Abend, mein Mitbürger konzentrier dich auf die Wahrheit ziehen sie alle bewes las uns das Doch haben die Party hat gerade erst beginnen ich bin der einzige Sohn also las uns alle. Spaß haben hören sie sich diesen bieten versammeln sie sich auf der Straße tanzen für mich ich sind mein neues Lied rocken auf einer Bong wir verstehen uns alle wir leben in Harmonie niemand ist in not alle Munder werden futtern helfen sie sich gegenseitig niemand ist ohne es bestet kein Zweifel ich liebe alle Genius die Party ich hebe die Koch ich hebe die Koch ich hebe die Koch ich hebe die Koch das ist es. Was ich Tuesday while ich dike liebe ich mache dike nu sauber, rain und war sauber,
Rein und war ich gebe dir das Leben ich gebe dir das Leben ich gebe dir das Leben widges Leben ich bring dir die Liebe bei ich bring dir die Liebe bei ich bring dir die Liebe bei das ist es, was ich Tuesday weil ich dich liebe. Ich gebe perfekt Gesundheit ich gebe perfekt Gesundheit ich gebe perfekt Gesundheit widge Jugend ich bin in Yuka allen ich bin in Yuka allen ich bin in Yuka allen deshalb lebst du liebe dienen Nachbarn alsob du selbst liebe dienen Nachbarn alsob du selbst ich bin Jesus? Das bin ich bin in dir wachsen widges Leben ich gebe dir perfekt. Gesundheit und widge Jugend Himmel auf Erden ich gebe dir das bin ich bin in dir wachsen widges Leben ich gebe dir perfekt Gesundheit und widge Jugend Himmel auf Erden ich gebe dir jung und schon Party die ganz Nacht mach, was du magst und der Pfiff vorbestellen sei sicher, das sei Tielen mit allen dort ich show aufpassen du musst net sen ich have den Preis bezahlt ich bin. Jesus Christus ist mein Domain ist. Wo ich herrsk du kannst dich nicht beschweren du siegst respekt ich have verdammt noch mal recht ich have diesen Skies verdient.